Hallelujah. Hello, hello, hello. Sound, sound, sound. Praise, 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 sound. Praise the Lord. Magandang hapon po sa atin lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Alam ko po, nandito tayo, nagagalak dahil ang presensya ng Panginoong Diyos ay nandito. Amen. Okay, so welcome kadatayam amin. To all of us, you are very much welcome to our the opening of our convention for this year 2024. So praise the Lord. Hallelujah. Gusto ko pong i-recognize itong mga iba't ibang districts at kung mabanggit po ang district ninyo, maaari po kayong tumayo para ma-recognize din kayo. So, we have this from District 1 to 25. At pinapanalangin din natin na magiging District 26 in the coming future yung outreach natin sa Cebu. Hallelujah. Okay, so District 1 covering Antamok, Tram, Itogon, Benguet, headed by Pastor Alex Fagyan. Praise the Lord. Okay, District 2 covering Sayangan, Bugyas, Mangkayan, Ampusungan, Bacon, Benguet, Mount Data, Mountain Province, Cervantes, Santa Lucia, Ilocos Sur, and its outreaches under Pastor Mateo Padilan. Praise the Lord. Hallelujah. From District 3, Tublay, Kapangan, Benguet, and its outreaches, Pastor Etan Langawan. Okay. District 4, Bukod, Kabayan, Benguet, Kayapan, Nueva Vizcaya, and its outreaches, Brother Melvin Dimas. Wow. District 5, covering Baayan, Tublay, Atok, and its outreaches, Pastor Joseph Akop. Also, District 6, Santa Clara, Aritao, Nueva Vizcaya, and its outreaches under Pastor Johnny Tugin. District 7, Camp 1, Rosario, La Union, and its outreach. Yes, for the information of everyone, Pastor Eugene's dad passed away 3 days ago. Brother Mike and Pastor Wilner will be going this Saturday for the burial. So anyway, we prayed for the family just a while ago. But anyway, may representative pa ba ang District 7? Okay, siguro. Yeah, okay. District 8, Virac, Balatok, Akupan, Itogon, Benguet, Mayundot, Pangasinan, and its outreaches headed by Pastor Genaro Dompayan. District 8. Praise the Lord. Dito sa District 9, Bolog, Kiangan, and its outreaches, Pastor Ronnie Buda. District 10, Bagulin, Nagilian, San Fernando, La Union, Pastor Eduardo Laungan. District 11, Antamok Mines, Itogon, Benguet, and its outreaches, Pastor Lindo Lumawig. District 12, Barugos, Kawayan, Isabela, and its outreaches, Pastor Ramil Delim. Okay, District 13, Basca, Aringay, La Union, and its outreaches, Pastor Martin Wakat. Also, I would like to inform you that Pastor Martin Wakat's mother has just passed away yesterday morning. So, Pastor Martin is not here with us. Anyway, the pastors prayed for his family a while ago. Okay, sa District 14 naman, Kalakad, Kudal, Tabuk, Kalinga, and his outreaches, Pastor Joaquin Tukak Jr. District 15, San Gabriel, La Union, and his outreaches, Pastor Mariano Catanes. District 16, Mukdol, Aurora Province, and its outreaches, Pastor Edward Corpus.
District 17, Barlig, Betwagan, and Masla Mountain Province and its outreaches, Pastor Lambert Balito. District 18, Dada Bakon Benguet and its outreaches, Brother Danny Donkaisi. Okay. District 19, Santiago Isabela, Quirino Province and its outreaches, Pastor Rufino Ramos. Salapadan and Banged, Abra and its outreaches, headed by Pastor Mariano Catanes. District 21, Manila, Quezon City, Bulacan, Cebu and its outreaches, Pastor Ojet Chavez. Punta naman tayo sa Galintuhan, Nueva Vizcaya and its outreaches, Brother Rogelio Tiwing. Okay, District 23, Amlao, Kalinga and its outreaches, Pastor Jomar Talata. District 24, Camog, Sablan, Benguet and its outreaches, Pastor Jefferson Laruan. District 25, Rizal, San Guillermo, Isabela and its outreaches, Pastor Mary Ann Baltan. Wow, marami. Ito sa pioneering outreach, we have Beda, Luwakan, Itogon, Benguet. Anyone here? Oh yes, doon sila sa likod. Hallelujah. Okay, so we'll hindi man represented lahat ng mga international outreaches natin, i-recognize pa rin natin. So we have Hong Kong chapter, Taiwan chapter, Singapore chapter, Macau chapter, yung mga ibang international na galing sa mga ibang international natin, siguradong dadalo po sila sa anniversary natin. So maybe yung convention natin bukas, meron din dadalo. So, Macau chapter, London, UK chapter, we have Pastor Hermie Quiring. Canada chapter, okay, Pastor Pasita, Mauritius, Africa, Greece chapter, palakpakan tayo mata. Italy chapter, France chapter, Cyprus chapter, Israel chapter, New Zealand. By the way, si Brother Arman, our overseer sa New Zealand, his mother died yesterday. So Brother Arman is on the way coming here. We prayed for his family anyway, so New Zealand. Spain chapter, Espanyol. Dubai, UAE chapter, Norway chapter, Turkey chapter, Japan chapter, Russia chapter. Palakpakan po natin sila. Si Brother Milliard sa Australia. Are you here, Brother Milliard? Okay. Yung Central Church natin, nasa kusina sila. Praise the Lord. So once again, let's give Jesus a hand clap. Hallelujah. So, may I call on Pastor Ted for the intercession. And I ask the music ministers to get ready after the intercession. So, praise God. Sakbay nga mapantayo ti ada pa nag-intercede tayo. Dawatak man karagijadajay, pinakalikod nga tumakdar kayo. Umabanti tayo amin dito yan. Tani na bakantid toy. Makatoy, masidakatoy. Ag-forward kayo, tapno da jay maud-udi iso dati agyan dita. Hallelujah. So before nga da nga mapantaw tidang intercession, kuna na ito'y
in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Hallelujah. Hura bashiki alaramasande, hura mashia laramasakaya larahande. Oh, hallelujah. We exalt your holy name, glorify and exalt you, Father. We come before your throne for this afternoon, Lord God. And we thank you, Lord, for a calling to that visited upon each one of us, Lord God. We continue to pray and lift up the nation Israel, oh Father. Adang agyaman kami ang mga Diyos data itretang karang nation di war sa itiadang Israel, Lord God. It was attacked by Iran, Lord God. But we thank you, Lord God, that you'll continue to uphold the nation Israel with your righteous right hand, that your divine protection be upon that nation, that they will prevail upon this war in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord God, for your divine protection when we pray for all the Arab nations. So, Father God, nga dang manggurgura itretang nga nasyon, nga makita na itretang gloria ang mga Diyos itretang nga nasyon, that all the believers, all the ministers, the pastors upon Israel, Lord God, that they will arise, lifting up their hands, praying unto Lord God, seeking your face, Lord God. And we thank you, Lord, your divine protection upon Israel, oh Father God, and we thank you, whatever your plan upon that nation, let it be done, that your word will prevail, oh Father. We thank you, Lord God, that you will continue to bless the nation Israel, oh Father God, and we also continue to commit and lift up their Prime Minister Benjamin Netanyahu for giving him the wisdom, knowledge, and understanding in how to face all these problems, oh Father God, in that nation, Lord God. We thank you also, Father God, for all his advisors, oh Father, that your will be done, oh Father. Give them the godly wisdom on how to counter attack all these their enemies, oh Father God. We thank you for the great things nga nagaramidam at ang ipakita for the entire nation, that your divine protection is upon that nation, oh Father. Lord, we also come before your presence for this afternoon to commit also our nation, Philippines, oh Father. We thank you. We continue to pray our President, Bongbong Marcos Jr., Lord God, that will be done, oh Father. And we thank you, Lord God, ngay takder na lataang mga Diyos, what is mandated by the Philippine Constitution, Lord God, ngay isuit ang takder na, oh Lord. And we pray also, Father God, for the armed forces of the Philippines that will continue to uphold what was the law on the Philippine Constitution, that will protect our nation, Philippines, oh Father God, the allegiance to the Constitution of the Philippines, oh Father. And we thank you, Lord God, that will continue to bless the economy of our nation, oh Father. We continue to declare that Philippines is for Christ, oh Father, and praying for the spirit of revival upon this nation. Whatever the strongholds of Satan upon this nation, we ban and rebuke it in Jesus' name. And no weapon formed against this nation shall prosper in the mighty name of Jesus. Oh, we thank you, Lord God, for all our elected officials. We just commit them unto you, Lord God, from the national government, the local, and the barangay, Lord God, and also all the government line agency. We commit, we entrust everything unto Lord. And Father, we also continue to pray and lift up this ministry that you had established, O Father, nga itisasom ang mga Diyos kat isuit na ngay pundasyonan na itraytuin nga ng ministry, that each one of us, Lord God, will continue nga daw mangipag na mangiya at taray mangitrabaho itraytuin nga ng ayaw mo ititunggal maysa kan maysa, and all the pastors, the ministers, local and abroad, we just commit unto you, Lord God, and we thank you. Itarapan ngitad mo itraytuin nga ng vision upon this ministry, nga ititunggal maysa kan maysa kada kami kat isu itarang itrabaho mi, nga ramidan milatay itarang apart, itimaysa kan maysa kada kami, O Father. And we thank you, Lord God, itraytuin nga daga maramid nga nag-conventions and all the anniversaries, of Father, and every part of this ministry, O Lord God, that we just commit and trust everything to the hands that I would be done, O Father. Praying also, Father God, for our dear sister Lydia, that will continue to uphold her with your righteous right hand, that your divine protection be upon her, Lord God, and we thank you, Father God, that will continue to strengthen her spiritual life, and also
upon her physical, mental, emotional, O Father God, nga si Galatete nga patuloy, nga nagmang lift up kanya na, O Father. And Lord, we thank you, Lord God, for the whole congregation, believers under its ministry, that will continue to use us as your own instrument, as your own vessel, in the area of this ministry, O Lord God. Not only on the ministry, O Father God, in the ministry side, but also upon all our families, O Father. Praying for all our brethren, O Father, nga daw man nagituing, nga daw maribukan, nga daw man nagsinan, nagituing, nga daw masaksakit, O Father, we pray that your mighty hands be upon them, Lord God, touching the physical bodies of Father. And we thank you, Lord God. We declare the spirit of healing to flow right now in the mighty name of Jesus, that who are in need of deliverance, they will be delivered, of Father, that the power of your word will manifest upon all areas of the life of Father. Yes, Lord, we just commit everything, entrust everything to Lord God for this coming for our activities tomorrow, Lord God, and all the parts from morning in the afternoon, O Father, and also for this coming anniversary. We thank you that we'll celebrate your goodness, what you have done upon this ministry, O Father God, for what you have done upon the life of every pastor, every minister, upon every believers, and for the great breakthroughs upon all areas of our life, O Lord God, that your word will continue to manifest in all areas of our life, O Lord God, pouring out your blessings upon the needs of every pastor, every minister, so Father God. We thank you for this binding us with your love. We just declare your goodness. We just continue to declare, and we thank you, Lord God, will take the possessions of Father God, what belongs to us, of Father God. And we thank you, Lord God, that each one of us will move and will continue, Lord God, God, advance in the kingdom of Father. We thank you, Lord God, for your word that will prevail upon all areas of our life. We thank you, Lord, and Father, will just bring back all the praises, glories in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. One more time, let's give a hand clap offering to Jesus. Hey! Woo! God is good. And all the time. God is good. And all the time. God is good. Woo! Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Great is the Lord. Jesus, do mga translation, wonderful is the Lord. It means He is full of wonder. And most worthy of praise, His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Praise God. Nga may sa tayo ijay nga generation telling of the wonderful works of our God and His faithfulness. Amen. Are you ready to praise Him? He's not just doing wonderful things. His name is wonderful. Hallelujah! Woo! Let's praise Him. Thank you, Jesus. Come on, put your hands together. Hey! Isn't He wonderful? Isn't He wonderful? Isn't Jesus wonderful? Because eyes have seen, ears have heard, is recorded in God's word.
is what Jesus said. I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And the powers of the heavens so bow down, and the powers of the earth below bow down and acknowledge that Jesus, that Jesus, that Jesus is Lord. I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And the powers of the heavens above bow down, and the powers of the earth below bow down and acknowledge that Jesus, that Jesus, that Jesus is Lord. He is Lord, and the powers of the heavens above bow down, and the powers of the earth below bow down and acknowledge that Jesus, that Jesus, that Jesus is Lord. He is Lord. Hey. Hallelujah. You are Lord. You are Lord because you are Jesus the Messiah. You are the Son of the living God. Thank you for your promise that you will build your church. So we acknowledge that you are Jesus, the Son of the living God. In Hebrews chapter 9, inpakita na ijay how worship is done in the earthly tabernacle, the outer court to the holy place and to the Holy of Holies. And in verse 8 of Hebrews chapter 9, it says, verse 8, thank you, Jesus. The Holy Spirit was showing through the earthly tabernacle by this that the way into the most holy place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still standing. But praise God, when the Lord Jesus Christ died and He said, "It is finished," the veil in the temple was torn into two from top to bottom. Now through our Lord Jesus Christ, we can come into His most holy place and worship Him in spirit and in truth. Ooh, with confidence, let's enter into His presence. And we enter in worship. We enter honoring Him. We enter giving Him what is due Him. Hallelujah. Shiteke mosunde. Take me past the outer courts and through the holy place, past the brazen altar, 'cause Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people
your praise to sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, but it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me to the holy of holies. Take the call, cleanse my lips. Here I am. Take me past the inner court to the most holy place, past the incense altar, 'cause Lord, I long to see your face. Pass me by the veil, the stone, to touch your holy robe and kneel before your throne of grace. But it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me by the blood of the Lamb. Take me to the holy of holies. On your throne, take the call, cleanse my lips. Here I am, Lord. Take me past the outer courts and through the holy place, past the brazen altar, 'cause Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people, the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, but it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me to the holy of holies. Take the call, cleanse my lips. Here I am. Take me past the inner court into the most holy place, past the incense altar. Lord, I long to see your face. Pass me by the veil, the stone, to touch your holy robe and kneel before your throne of grace. But it's only found one place. Take me. Ooh, take me. Of the Lamb, Lord, take me
opens my lips, here I am now. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy. Holy, Lord, for your name is holy. For your name is holy. Holy, you are Lord. Center into this holy moment. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter
to kuru mo she reshete ki mo soto. Nekembro shite ke he mo sete ki nikiara sheto humo. Set your eyes on me, saith the Lord. Ikitayo iti matayo kanyak kunana iti apo. I am the bread of life. Siak iti makaipay kada kayo iti pakapnekan. Siak iti pagapuan iti pudno nga pakapnekan nyo kunana iti apo. I am the one you're longing for. The world nga birbirukan nyo. Handa nga maited iti pakapnekan iti kararwayo. Only in me will you find true satisfaction, saith the Lord. I am the bread of life that you need in your daily life. I will strengthen you. I will give you peace. I will give you the things that you need as you go on and minister and share my word to those who are in need. I am the one who could strengthen you, saith the Lord. Set your eyes on me, saith the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Shira basham tarabasande. Thank you, Jesus. And we know whom we have believed. Amen. His name is Jesus, the living bread, the Messiah, the Son of the living God. And so we are persuaded that He is able to keep that which we have committed unto Him against that day. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let me hear your voice inside my heart. Let me see your face in the cleft of the rock, for I am longing for you. Let me be in your presence, oh God, and I will praise your name in all the earth. I will worship and bow and uphold your holy word with all my might, with all my heart, with all my mind, with all my soul. Oh Lord, 'cause I know whom I have believed. I know His name. His name is Jesus. I know whom I have believed, and I know His name. His name is Jesus. And you are the King of kings and Lord of lords. And you are seated right on heaven's holy throne. And you are in your rightful place. And you are worthy to be praised. Jesus, I know whom I have believed, and I know His name. His name is Jesus. I know whom I have believed. I know His name. His name is Jesus. I know whom I have believed,
Jesus. Let us be seated in the presence of the Lord. Amen. Thank you, worship team. Ammo tayo, tipinati tayo. Amen. Kat ammo tayo lang, iti pagrebrebengan tayo. Kas may samot nga namati kani Apo Diyos. Kan may sa dito nga pagrebrebengan tayo is to honor the Lord with our finances, of course. Dagitoy nga sansanikwa tayo. Kat ada dito nga karkari ni Apo Diyos. So han tayo nga masapul, nga magun-gugun-gun unay itang area. Taamo tayo nga tipinati tayo, saan lang nga iji panangiwat tayo, but even in our actions. So through the giving of our tithes and our offering, ibagbaga tayo talaga nga amo tayo ni Apo Diyos nga pinati tayo. Amen? Father in heaven, thank you so much. Truly, Lord God, in pakaamum ti kinasi asino mo, Lord God. Kat babaan iti detoy nga nalpas nga naramidam na adaan kami iti biyag. Kat nakita mimot iti ado nga bendisyon mo, manipur na spiritualan, aging ga iti na materialan nga area, O Lord God. Kat ato'y kami manan nga patuloy nga agdayaw ken ka. Babaan ti panang tadmi ti oferta ken apagkupulumi. Dawatan mi Apo Diyos ti patuloy nga panakaitanok mo kadag ito'y nga areas met iti panagbiag mi. And we give it to you, Lord God, nga siraragsak, tain bagamot lang iti sasom that you love the cheerful giver. We thank you in Jesus' name. Amen. Give with a cheerful heart. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no place
Thank you, Jesus. Kristo iti si bibiyag nga namnama tayo. Praise the Lord. Palakpakan tayo man ti Diyos tayo nga si bibiyag. Yes, Lord, we clap our hands to you, even with thanksgiving. Salamat, Lord, dinmanon dagitoy nga worship mi ka, dinmanon dagitoy nga offering mi, Lord God, ka, kat nalukatan, iti tawtawan iti langit, dagiti kararag mi tayo, Lord God, nga nagagrian mi, amo mi, Lord, nga dati sungbat na. Iti dito nga sasawom, dawatan mi, Apo Diyos, ti patuloy nga panagtimok mo kada kami, tapno patuloy kami, O Lord God, nga naisentro, iti pagayatam, kat mayaramid mi met, dagitoy nga purposes kan plans mo, iti life mi, kan iti nga ministry, nga nangikabilam kada kami. Thank you, Lord, iti panagsangpot, iti tumunggal maysa, nga si kakaradkado, Lord God. Kat, Lord, si Kailata, iti patuloy nga may tanok in Jesus' name. Amen. So again, in behalf kani Sister Lydia and the whole staff, again, welcome everyone. Iti daytoy nga convention tayo. Iti ibingay ko tata nga rabi, may papanman iti puso tayo. Nga trinabaho ni Apo Diyos. Irugik dito Isaiah 29 verse 13, dahito iti mabasa from the King James Version, kunana, New King James Version. Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near to me with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts far from me, and their fear toward me is taught by the commandments of men. Ito yung time ni Isaiah na yaban nga administer kadag iti tattao nga inyaramid ni Apo Diyos iti karina kadakwada nga maipanaw da manipod iti slavery kat agbalinda nga may isang nasyon. Kat inmay iti dayta nga panakaitungpal na, of course, mayat iti panagbiagda, ginggana nga dinmanon dito nga tsimpo nga iti panagsirbida matenen kat ni hanggang sa ulaangan. Di ko na natoy nga binasa tayo nga umasidig na nga agpaiso iti ngiwat da, i-honor da with the lips, di bibigda ni Apo Diyos ng iti puso da, kat kunana dyan nga, have removed their hearts far from me. Uno in madayo, iti puso da kanyak. Kat dagiti buteng da, uno iti panangrespeto da kani Apo Diyos, kat kunana nga nagapu, iti commandment, iti tattao. So dito'y Bible tayo talagang mabasa tayo, nagadu iti ibagana iti puso. And amo tayo, iti kinaimportante na iti puso. Talo pagsasaritaan tayo tinayin pisikalan nga puso, talagang isuti maysa kadag iti, kumbaga no nagka-problema iti puso, talagang dakkel iti sangsangon na. Malagip ko pa iti kaubing tayo, kannga natatan, magbayang magiliw tayo, niya teraramidan tayo. Pangikabkabilan tayo, di ima tayo. Because ti kayat na nga ibaga di jay, no kankantaan tayo, di bayang magiliw, iti aming nga puso tayo. So, even iti natural, talagang very importante iti puso. Iti Bibliahan nga di jay, iti tuktukuyan na, nga di jay physical nga puso, nga mangibumbumba iti dara, kadag iti na duma-duma, nga partes iti bagi tayo, babaan iti veins, kan arteries nga makuna. Nudikat, kitaan tayo iti sasaw ni Apo Diyos, dahi puso ti bagbagana, iso dahi to'y di jay, ayan iti emotions tayo. Dajay karirik na tayo. Isuday toy jay ayan iti makunang wisdom. Kundi jay makunang understanding. Uno no kitaan tayo isuti pinakasentro iti maysang tao. Di ko na jay English nga it is the center of our being. And isuday to jay pinaka interesado unay ni Apo Diyos. Nga idito'y matlang mabasa tayo ito scripture, dakkel iti nyaramid ni Apo Diyos, nga trabaho na may panggap iti puso tayo. Kas mabasa tayo dito libron iti Ezekiel chapter 36, 26 to 27. Kung na di Ezekiel chapter 36, 26 to 27, ikan ka iti baro nga puso, kat ikabil ko kung ka iti baro nga espiritu, uno di espiritu kun ka kunana. Ikatok deta nga binmato nga puso, manipod iti deta nga lasag mo, kat ikang ka iti puso nga lasag kunana jay. Verse 27, ikabil ko iti espiritu, iti kaunggam, kat
magnaka kadagiti statutes ko no pagayatak ket idulin mo iti judgments ken aramidem ida kunana jay. So makita tayo toy nga dakkel daytoy nga trinabaho ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Nga umay iti panaka-remind tayo, wow. No wonder nga makauneg tayo iti veil nga kasi kinanta tayo tatay. Because nabaliwanan iti puso tayo. Uray no kasano iti kaya ti tao nga umuneg iti presensya ni Apo Dios unless nga mabaliwan iti puso na saan pulos isuna nga makauneg. Ket praise God nga inyaramid ni Apo Dios daytoy nga importante nga trabaho babaan iti panangibaon na kaniso Kristo anatay iti cross. Ada iti makuna siguro kuna tayo na espiritualan nga surgery nga naaramid iti nyawat tayo iti biag tayo iti puso tayo kani Apo Dios. Nasukatan di jay nga puso nga nabato nga nangamawawatan ti banbanag kani Apo Dios. Ket kuna na jay nga sukatan na iti puso nga adalasag na uno lasag nga puso. Ken kuna na jay nga importante gamin di pa nakasukat iti dayta nga puso tapno ijay na metlang nga ikabil dayjay nga espiritu na. Nalawag ijay Bible nga iti ministry ni Holy Spirit nga isu ti mangidalan, mangiturong, mangisuro kada tayo. Nga mahanamet nga maikabil dayta nga espiritu na kada tayo unless nga yaramin na pa di umuna nga balbaliwan na iti puso tayo. In fulfill na dito nga karin ni Apo Diyos. Iti panang itungpal ni Jesus Christ, iti panang lay down na, iti dito nga biyag na. Kaya praise God, I believe, almost all of us, if not all of us, marimindan tayo nga talaga, the time, hantayo nga malipatan, the diyang inkumpisar tayo, ni Apo Diyos, ni Jesus Christ, pinati tayo, iti puso tayo, in confess tayo, tingiwat tayo, ni Jesus Christ as our Lord and Savior. And from that time, inturong da tayo ni Apo Diyos, aging gana nga makuna, nga nagbalin tayo, nga ministro ni Apo Diyos. And so we are here gathered today, not as an ordinary believer, no dikat kas maysa nga ministro ni Apo Diyos. Gapo iti daytoy nga trabaho na. Daytoy nga baro nga puso, nga in-empower ni Holy Spirit nga kunana matlang iti mismo nga nangideposito kat isuna ni Apo Dios. Isuna iti tumulong kada tayo tapno magna tayo nga mangi aramid dagiti pagayatan na. Isu nga marim-remindan tayo kas ministro ni Apo Dios iti pagpagna tayo di pagayatan ni Apo Dios. Saan nga di pagayatan iti tao? Saan nga di bukod tayo nga pagayatan, nudikat dagitoy mismo nga nagapo iti sasaw ni Apo Diyos. Taisulaeng iti makabalbaliw, iti biyag, iti maysa nga tao. So I can also say, nga datayo ti aramatan ni Apo Diyos nga instrumento na, tapno may aramid na iti panang opirana, kadagiti bato nga puso, dagiti ada iti lublubong, tapno iti kasta, umaymet nga itulok da, iti panagtrabaho ni Apo Diyos, iti puso da. Iso nga da ito, iti maysa nga banbantayan tayo, kas inayaban ni Apo Diyos da tayo, kas binaliwan na da ito nga puso tayo, kas inkabil na, iti espiritu na, kada tayo. Aramiden tayo, ti part tayo met, nga mang ibantay, manggard iti dati nga puso tayo nga konforme iti umuneg. Hantayo nga ipalubos nga mamulitan, gapo lang iti trabaho ti kabusor, wenno gapo metlang iti panangpili tayo iti sabali nga dalan. So God is reminding us, binaliwan da tayo ni Apo Diyos. Nga reta nga pa nakabalbaliw, nagapo iti kaunggan, iti uneg. Iti religion, kasta na nga mangbalbaliw ti tao, iti baga na nga, bawal ti kastoy, madi ti kastoy, basol iti kastoy. But ni Apo Diyos, tinaramid na, binaliwan na, di uneg tayo. So tinagtrabaho, di kaunggan tayo,
So nga ijay tayo nga nakita ni Apay, daan mo nga panagsasaw tayo, daan nga panag-ugali tayo, nabaliwan, gaputa di trabaho ni Apo Diyos, mangrugi, iti uneg. So nga ituloy tayo matlang daytoy, nga ipan tayo dahiti sasaw ni Apo Diyos, kadag iti tattao, kadag iti karnero nga inted na nga aywanan tayo, whether 5, 10, 20, manuman ti bilang da. Bantayan tayo, takitaan tayo matlang, dagitoy nga sasaw ni Apo Diyos, nga makuna nga apan tayo ibing-bingay. Ijay Jeremiah 17, 9-10, ada iti mabasa nga kunanay jay, the heart is deceitful above all things. Iti puso kat managsaor, kadag iti amin nga banbanag kunanay jay, and desperately wicked. Kat sino nga iti makaamo kunanay jay. Ijay verse 10, I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Ni Apo Diyos kunana, sukimatan na iti puso. Padasan na, wano testingan na iti panunot tayo. Kat kunana, ited na matlang according kadagiti aramid tayo. Kan according kadagiti bunga, dagiti aramiden tayo. Dito nga scripture kat makuna nga testimony ni Apo Diyos, may papan iti puso, iti tao, karkaro itihan nga nabalbaliwan nga puso. Kat dito'y matlang nga maawatan tayo, nga awan pulos iti mailamang tayo kani Apo Diyos. So naamo tayo, nga awan tumatlang iti mailamang tayo kani Apo Diyos, iti kasayaatan nga ramidan tayo, kanayon tayo langan, nga expose tayo nga puso tayo kani Apo Diyos. Ipalubos tayo, nga isunat imang sukimat tayo nga puso tayo. Enough of many reasons. And reason, enough kadagita nga adung panagrasrason. Umay tayo lang ibaga kani Apo Diyos, Lord, wen, lukatak iti pusok. Kunana di Hebrews chapter 4, verse 12 to 13. Iti sao ti Apo, si bibiyag ken man nakabalin, natadtadem, ngam iti dua, iti tadem na nga kampilan, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Sasaw ni Apo Diyos. The verse 13 ko na, and there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. Awan iti mailamang tayo kani Apo Diyos. And isuna ko na sukimatan na iti puso tayo. Adalan na, kitaan na no niya ti panpanaday, ti panpanunot tayo. Kat no nyaman ti makita na jay, ada iti recompense na, ada iti katukad na, ada iti kasukat na dayjay, ada iti bendisyon nga umay kuna na jay. Depending ijay ada iti puso tayo. So no saludsudot na kayo, anya kadi, ada iti ada iti puso tayo tadta. No bigla nga umay ni Apo Diyos, and of course we know nga ada isunad to'y presensya tayo. Ngam no nga ta, ada isunad to'y, ta isuna lang ti akin ambo je puso. Anya ti makita na ije puso tayo tadta nga gundaway. Ngam no nyaman deta nga kondisyon iti puso tayo. Kas kunana matlang diti sasaw ni Apo Diyos, ipalubos tayo nga ni Apo Diyos kat sukimatan na. Taapay nga ipalubos tayo, ta isumat lang ti kunana je Salmo, Kapitulo 44, verse 21, Psalm 44:21. Would not God search this out? For He knows the secrets of the heart. Amo ni Apo Diyos, iti sekreto, iti puso, iti tumunggal may sa kada tayo. And ado ti scripture nga mabasa tayo. Nga madati sumagmamano nga na-pick up ko, nga kayat ko nga i-share kada kayo nga kaitsura na rito yung nga puso. John 14 verse 1 kunana, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So makita tayo anya ba iti mangis istorbo iti pusong tata.
Ija Genesis 6:5, ada dyan baga na dyan, that the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Anya kadi, timid-mididar tayo, iti puspuso tayo. Ija Romans 1:21, kuna na, uray no amuda ni Apo Diyos, handa nga inday, dayaw ni Apo Diyos, kas isuna nga Diyos, kuna na, God. Although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but become futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Talaga nga amo tayo ni Apo Diyos. First and foremost, iti amin nga kabibiyag tayo, maitantanok ni Apo Diyos. Hanla nga iti Domingo, hanla nga di tsimpo nga kuna tayo nga mapantayag minister. Awan man, timang buybuya, mangkit-kita kada tayo, itantanok tayo ni Apo Diyos. Taamo tayo nga ron, iso na. Proverbs 6, verse 18, a heart that devises wicked plans. Iti maysa nga nabalbaliwan nga puso, ti kay kayat na di kinalintag. Awanan di jay nga agpanpanunot ti kinadakes. Panang saor, una na jay. And jay Jeremiah 5:23, ada dyan baganad to'y, but this people has a defiant and rebellious heart. They have revolted and departed. Revolted and departed. Nayabanda tayo ni Apo Diyos, iti pagarian na. Si papakumbaba tayo kadi nga kanayon. Kan faithful tayo, kan kuana. So makita tayo, inyaramid ni Apo Diyos dayta, nga trabaho iti panang balbalim na iti puso tayo. Inikat na dayta nga daan nga puso, kat inikandar tayo iti baro nga puso, inkabil na iti espiritu na kada tayo. Hanlang ayamat nga rumbeng, nga aramidan tayo, iti parte tayo. Kitante di Hebrews 13 verse 9, kunana, do not be carried about with various and strange doctrines, for it is good that the heart be established by grace, not with foods which have not profited those who have been occupied with them. James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. And Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Talo lang dito nga nabasa tayo, adupay, iti ibagbaga na ijay nga, reminders kada tayo, inaramid ni Apo Diyos sa trabaho na, hanga nalaka, dito nga trabaho, iti panakabalbaliw, iti puso tayo. Aramidin tayo mo't iti part tayo. Malagip ko lang itinenpisikalan nga panakaopera ti puso. No, dati may nga pasyente nga maopera iti puso na, pasaray umay bumisita di doktor kat kunana kumusta ka, anya ti marikriknam. Ngam uray mo't di part ti pasyente, habang uray na di jay, numaminsan karkaro no, medyo hampailangan na pigsaunay, ti maysa nga uray na, kayat na nga kitaan, dinang opera kanya na. Talagip ko lang dahil tayo di last Sunday because I shared this message di last Sunday. And hindi nagawi dat, apay kas lang nga bigla nga in may itiiliw ko nga kunak, makitak to, the best. Ang kuha mo nun niya ti usto nga word nga mang describe nga, makitak to, dinang opera iti pusok, dinang sukat iti pusok. So in my kunak, even so, Lord Jesus, come. Ngam adadi jay nga iliw. At the same time, kaya't kumutlang agyaman, iti panakabalbaliw, iti daytoy nga puso. So we need to do our part in guarding our hearts. Ije da mga translation yung Proverbs 4, kunana, above all, kunana. Above all. May sa kadagit importante nga ramidin tayo, daytoy panangbantay tayo, iti puso tayo. Going back, ijay main text tayo, ijay kunana, but have removed their hearts far from me. Ininbaga ni Apo Diyos nga, naikat iti puso da, kankwana. Their hearts are removed from me. Tibagbaga na to'y, dagito'y nga tattao, pinili da, nga sumurot, iti daduma, nga didyusen. One, very faithful da, nga mangit iti sacrifices da. They are very religious, nga mangipan iti sacrifices da.
ngam je puso da ket adayo ka ni Apo Dios. Pagadangag pa isong idaydayaw da ni Apo Dios ije ngiwat da ngam je puso da kunana jay nagadayo itang itayag da ti ima da iti langit ngam sabali met iti ibagbaga iti puso da. Lagi panpanunot da kan decision da nakatuon iti banbanag iti lubong. Kas kunana je Titus chapter 1 verse 16, they profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Dito'y Isaiah 29 verse 13, kinote ni Jesus Christ in the Gospel. Je Matthew, kan uray je Mark, nga isut ibasak dito Mark, chapter 7 verses 5 to 7. Tain may dagito nga Pharisee, dagiti makunang mga kasabad, the scribes and the Pharisees. Kat idinakita da ni dagi disciples ni Jesus Christ nga manganda, nga nagbugo ti ima data nagapuda je palengke. Kunada ka ni Jesus Christ in an accusing manner, apay dagita nga disipulos mo nga manganda. Katanda nga nagbugo, apay nga nga suruten, dagi doktrina iti aamma idi. The forefathers ko na najay. Kat da ito itin sungbat ni Jesus Christ. He answered, verse 6. He answered and said to them, well, did Isaiah prophesy of you, hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Bilang mga lingkod ng Panginoon, katulad nung nasabi ko na kanina, tinawag tayo ng Panginoon para dalhin itong kanyang salita sa mga tao. And we have to be careful of the messages that we bring to them. That the messages that we bring to the people would surely draw them closer to God. The messages that we bring to them would always cause them to be humble before God. That the messages that we bring to them would always recognize the power and the grace and the mercy of God. And not simply nga ma-recognize na dijay, but in humility and in honor, they come to God to worship. Dakkel iti sungsongbatan tayo. But praise God, hantay nga madanagan, agyaman tayo kitdi, tabinaliwan ni Apo Diyos, daytoy nga puso tayo. Ado iti mabalin nga aramidin tayo nga sacrifice. Of course, hang mabilang dayta. But still we are thankful because it is God who has placed that in our heart through His Holy Spirit. So we are reminded today nga datayo nga inayaban ni Apo Diyos daytoy iti dakkel nga akmen tayo. Ni Jesus Christ in-expose na dayto nga da kadagiti Pariseo kan scribes. Habang isursuro na importante nga adal kadagiti agdengdengeg. In other words, nyaman nga ilemlemeng tayo. Mabukit-kitan matlang. Awan ti mailemeng tayo kani Apo Diyos. Because God searches the heart. Psalm 24, 3-5, kunanan to'y, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place, he who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol. The idol katsanga jadi bulto lang. It may be position, maybe kwarta, or whatever, trabaho da ita. Tagita ti makuna nga idol. Nor sworn deceitfully ko na jay. Verse 5, he shall receive blessings from the Lord and righteousness from God of his salvation. So it's very important that we continue to keep our hearts with all the things nga mangyari tadta nga tiyempo dito'y nga lubong. It is very important that we protect
our hearts. And praise God nga adda tayo nga makuna nga ministers. And we come together to strengthen one another. Through prayer, we protect one another. But the number one person that can really protect dayta nga puso is si kamot laang. Kadagitoy nga amin sang sangwan tayo, mag-expose tayo kadagiti makuna nga temptation. Katnoan tayo nga mabantayan, balin tayo nga relihiyoso, ngam idindinay tayo mo't dayjay power ni Lord nga agtatrabaho. So nga again, the warning is being repeated. We need to keep our hearts. It is time to align our hearts to God. It is time to order our hearts in the things of God. I-align tayo latang nga kanayon natin nga puso tayo. Kani Apo Diyos. Timbagana, I will give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Kita ni Apo Diyos, makita na ti amin. God is omnipresent, God is omniscient, God is omnipotent. But one of the interest ni Apo Diyos is daytoy puso tayo nga kitkitaan na. Kas kunana, 1 Samuel 16, verse 7, for the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. No kitam itinagapwam, mabalin nga adadijay nga panangkuna tayo nga hantayumot nga nagapu iti nangato nga pamilya, awan mo't ti apan tayo ikarkarit, ng apay nga inayabanda tayo ni Apo Diyos, ta nakita na iti puso. Mabalin nga ti tao ti panangkita da, apay, nyangay dijay, sinungay dijay, nyangay kano dijay. But never mind, because God looks at the heart, and God still looks at the heart, even today. So God has brought us all together. Sabasabali ti nagapuan tayo nga tribu, sabasabali ti upbringing tayo. Ngam praise God, nakita ni Apo Diyos ti puso tayo nga agserbi, iso nga datayo iti inurnong na iti daytoy met nga ministry. And up to this time and until the end, God looks at the heart. Dakkel ti akam tayo may repeat. Isagsagana tayo dagiti tattao iti panag-umay ni Jesus Christ. Dua man dayta, talo man dayta nga kaskasabaam, nga usaran da ka ni Apo Diyos, nga mangisagana dagitoy nga tattao tano umay ni Jesus Christ na isimpada iti puso da. Maaramid mo lang dayta, no jay puso met, kat naka-align ladta ka ni Apo Diyos. And of course, iudik nito'y, daamin ti makuna nga pagkurangan tayo, and we do not use that as an excuse because we have to di ko na nga doing our uttermost to keep our hearts. Ngam adalat ta dagiti makuna nga pagkurangan no maminsan. Kat daytoy met iti maysa nga part tayo. Ngano makita tayo iti pagkurangan iti pada tayo. Han kumanga dayjay immediately nga i-judge tayo. But we are there to help them. But most especially on our part, agbalin kumanga di prayer tayo, kas di prayer ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with your generous spirit. Kunana di Psalm 51:10-12. So iti daytoy nga gundaway, kas i-end ko man, iti daytoy nga sharing ko. Ipalubos tayo kadi nga agtrabaho manen ni Apo Diyos iti kapupuso tayo. Takunak nga rod, han tayo nga may deny, adu dagiti pagnaan tayo, ada dagiti makasaktan tayo, ada dagiti numaminsan kat agsuspitsa tayo, or whatever things. But today, let's just open our hearts to the Lord. And of course, going to open the altar. Mamdawatak dagiti pastors nga agsagana data isuda iti tumakder nga mangikararag kadagiti congregation. So dawatak nga tumakder tayo.
as we come to the Lord today. Father in heaven, thank you so much that you are interested iti dito yung puso mi, O Lord God. Naramid mo dito yung trabaho, tapno iti kasta makapagdayaw kami ken ka, tapno iti kasta makapagsirbi kami ken ka, iti kasta makaunag kami iti Holy of Holies. Kat Lord, when awan ti may lamang mi, kat no adaman, nagiti gundaway nga namulitan dito yung puso mi, maminsan pa'y Apo Diyos nga isabmitar mi ken ka, dawatan mi lagta iti panagtrabahom, umay iti panang lapunos mo manen kada kami, O Lord God. Kas iruknoy mi dayto nga biyag mi, dayto nga puso mi. Salamat Lord nga awan iti mapukaw kada kami kas kanayon ladta nga ipalpalubos mi dayto nga puso mi ket nakasentro iti pagayatam. Thank you Lord, Holy Spirit, have your way even as we allow you to move in this time. Salamat Lord nga dakad toy. We ask all the pastors to move forward and the congregation, sagana kayo ta kas pagkanta, may kanta nagitoy nga songs kat the Lord will just pour out a fresh anointing upon you as nagitoy nga pastors kat ilayhan sa datayo. So i-open tayo iti altar for those who want to come for prayer. Just come and allow the Holy Spirit to move. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hands. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you
tumakder tayo, amin. Let's sing this song, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. Let's give a hand clap of praises. Lord, we give you our heart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mabalin tayo nga agtugaw. Just for a few minutes, dala ang dagiti announcements nga maited. Thank you, Lord. Hallelujah. So before nga ma-dismiss tayo, i-remind tayo lang into nubigat, ti schedule tayo is 7 to 8 a.m. ti breakfast. Okay? 8 o'clock ti praise and worship. Adaak ditoy, kung tayo man amin. Adaak ditoy, into no agsapa, nagdayo kini Apo Diyos, ti alas 8 ti agsapa. Amen. Okay, tapno ready tayo nga ag-receive iti word. Kasi ag-start iti teaching tayo, 8:30. Okay, so, DIT schedule tayo in the morning. Di kaya ada AJ Dorm, please be on time. Tapno, no ag-start tayo, katan tayo pa lang agpilpilang agsigsig nito ijay. So, no ready kayon, umay kayon. Amen. And, Saturday will be day off or free day para iti delegates. Ngam, 9 o'clock in the morning is the morning service flag presentation practice for district pastors. So, district pastors, 9 o'clock into no Saturday, ag-practice tayo for the morning flag presentation into no Sunday. And all delegates are required to be in the sanctuary during the session. Isutirason nga in may tayo, so please, no roaming around or awang kuma iti agigyan ijay lugan. Umay tayo kumaamin dito yung sanctuary. And while you come on time, and also, apag unog yung ijay, aglag-in kayon. Tapno, makita tayo dagi dasin mangpet, tumulong mat gamin ijay panag luto tayo ijay kusina. Amen? And please wear your IDs, chest level at all times. Tapno, agiinnam mo tayo itinagan. Amen? And all teachings are also being recorded. No kaya't yung ag-order, please put it iji registration table, 30 pesos ti CD na ti may isa nga teaching. Adamot laang ti songbooks tayo nga available, so you can also avail of it at the registration table. And if you want to see the schedules, the General Church Convention schedule, nakapost isuna ijayan ti bulletin board tayo, so no pagsangpot yu, di pagtugtugawan nga banda, nakakabil ijay ti schedule tayo. And also, ijay mo't lang nga makita yu, ijay lista anti-committee heads, tapno no adati request you, or dati concern you, amuyo no sino dagijay da kasauyo. Okay? And please, put off your cell phones once we enter the sanctuary, or if you need to really receive a call, please put it in silent mode. And let us maintain also cleanliness of our facilities and surroundings. Adati pagbasuraan tayong naiwikabil ija outside, you please put your trash ijay. And also, let us conserve energy. Tidanong tayo nga dito ikat mabaybayadan. And I think kung kuna ni Pastor Leonard, handa nga naka-deliver idi tadtaysa. So,
dagi da mapanid to'y kusina nga agugugas ti plato, iso ti rason nga kunan ni Pastor Leonard nga haan, tapno ada ti pagluto tayo. Amen? So anusan tayo nga han tayo pa'y aglablaba, dagi da maturog ditoy. Let's just do what is needed nga yagdigos siguro. Okay? And keep your personal belongings at all times. Dagi da valuables, yuhan yung dati Jerome's you, in case nga naipadlak dagi kwarto nga naka-i-accommodatean you please see Sister Joni Lynn, iso na ti in charge EJ Susi. And for those who will sleep here also, no washing of clothes. Amen. And lights off tayo kanukat alas 10. So no lights off, kahit nga sa awan nakaturog tayo amin. Na baka naka-lights off, nga magkaskas dyan na kidya cellphone tayo. Amen? Tapno no bigat, masapa tayo amin nga maring. Ready tayo nga agdayaw kini Apo Diyos. Amen? For other inquiries, you please inquire at the registration table, and other announcements will also be given as we go along. Thank you, Lord. Hallelujah. Nablisan tayo amin. Agtakder tayo garot, tagkararag tayo. Thank you. Dagayam ti concert tayo bigat, 5:30. So, make sure ada kayo after that yan ay supper tayo as delegates. So, no that family members, they are more than welcome. May live stream. So, ibagayo ka di kakapsat mo lang lagi ada dayo, mabaling nga mabuyay, concert tayo and worship tayo mo lang bigat. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So let's pray. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Father. Truly, Lord, we rejoice in you because you desire each and every one of us, Lord. Tarigagayom iti. Puson ti tinunggal may sa kada kami, katkas nga nangagan mi dagito nga sasaum, kat Lord, nagrespond kami, nga mangkuna, Lord, adtoy kami, dagito iti puspus mi, dawat mi nga tagikwaenda kami, Father God, tapno. Maaramid mi amin dagito nga sasaum nga ibagbagam, Father. Thank you, Lord, nga uray iti panag-awid mi, tagtanga rabii, si kamot ladtati makipag-adda iti tinunggal maysa. Thank you for safe travels kadagi da kailangan da nga rumwar, Father, dagi maturog ditoy, the same protection and covering, Father. Also, thank you for the food that is set for us also to partake later. We ask that you bless it to bring strength, nourishment to our physical bodies, that your presence continue to permeate every conversation as we take it in with gratitude in our hearts. Continue to be glorified in the lives of each and every one of us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.